Alright, yung gabi or aga, pakta nyo sa mundo nga kwarto din di ang balaan ang gabi or aga, basta mayong adlaw. We will start with our module 20 na. Guys, kaboring sa online class, promise. Sige lang, wait a mo. Importante, buhi. Okay, module 20 din nakita, module 20 open. Tapos nakita sa overall na to, putting it all together. Now, we will start naman sa sugod. Okay, di ba? Mga makita health assessment, tanan, cover naton, bata, tigulang. Okay? Matambok, maniwang. Okay, tanan, cover naton. Okay, module number 20. Okay, four principles of child development. Tara naman, child development proceeds along a predictable pathway. The range of neurodevelopment is wide, various physical, social, and environmental factors, as well as diseases and that can affect the child development and health. Chosen level, conduct ng examination. Okay, sige. Assessing the infant, guys. Infant, bata. Ang aton nga pasyente. Bata, about nga assessment, cover na itong tanan, especially ang mga bata. Usually, yung damo. Damo na, guys. Pa-check up sa hospital ng mga bata. So, ari na, sorry. Mag-assess, development of course, physical, ng taon na to, physical na to, cognitive and language development, dalaman na, social and emotional development. And of course, the health history, guys, ang health history, birth history, past history, family, health maintenance, health patterns, sang infant. Hmm. Ari, mag-test na kita sang developmental milestone, anong ginagamit? Si Denver 2. Ano si Denver 2? Wait. Ari si Denver 2 ho. Guys, si Denver 2 ang ginagamit mag-assess ang development sang bata, developmental milestone niya. Ari siya, wait. Ari di si Putin yo. Okay, amo ni. So CDC or Child Development din ako. Ari. Milestones. Okay, guys, mga makita sang magkapita Denver 2, may ara nakita nga ginasunod nga guidelines kung diin na asta or advance gid man or late ang patient nga infant depende sa milestone niya. So for example, 2 months pa lang. Guys, sa 2 months nga baby, so sa social and emotional, guys, may isa-isa, dua, tatlo, apat. Apat ka kategory na social, language, cognitive, kag movement. Guys, si social and emotional begins to smile at people. 2 months pa lang ni ha. Kita nyo na mga bata pa lang nag-smile-smile na normal lang na sa 2 months. Can briefly calm himself, may bring hands to mouth and suck on hand, of course. 2 months na guys ha, hindi ka mo normal lang na sila. Tries to look at parent. Oh, sa language, ano pa lang, coos and makes gurgling sounds. Coos like gumamon na bala guys. Nan. Okay, 2 months pa lang na maduda ka muna guys. Kung 2 months pa lang nagarap na sa karon Look at Me Now ni Chris Brown. Okay? So baby raising head and chest when lying on stomach. Ano na, cognitive, pays attention to faces, yung mga gina, di ba? Naga-smile-smile na-recognize na nilang tsura, guys. Okay? Begins to follow things with eyes and recognize people at a distance. Begins to act bored, cries, fuzzy, effectivity doesn't change. Okay? Muna nga mga bata, milig sila sa mga napakibot-kibot na sila blanan. Okay, movement. Okay, can hold it up and begins to push up when lying on tummy. Makes smoother movements with arms and legs. Guys, amo na siya sa 2 months. Sa 4 months lain man na iya. Okay, hindi natin pag-isa-isahon. Ang link, isend ko lang. Tapos, ari na, di. Okay, ilang isa-isa. 4 months, 9 months, sari na 1 year na. Amo na siya ginatawag na Denver 2. Okay? Are we clear? Denver 2. Okay, sorry. Okay, sa physical examination na. Physical examination, somatic growth. Mga makita somatic growth. Amo na siya ang makita gid no length, weight, and head circumference. Kung ano kadako iya nga ulo. Okay, so vital signs, TPRBP lang, blood pressure, pulse, respire, and temperature. Guys, benign birthmarks. Benign birthmarks.
Yata. Okay, benign birthmarks, guys. Magkakata benign. Ano ganing benign? Wala lang. Do refers to a condition or tumor or growth that is not cancerous. Hindi niya cancerous, guys, porket may mga birthmarks lang, okay? So, may eyelid patch, salmon patch, cafe outline spot. Cafe outline. Cafe outline spot and Mongolian spot, okay? Nan. Okay, sa head na kita. Mm. Mag-assess kita sa head, sutures and fontanelles. Guys, sutures feels like ridges and the fontanelles likes of concavities. Ang concavities or concave na guys, amo nang do cave, mga cave. Basta pasulod, ano ni tawag, naga-form siya lang nga do triangle, nga do cave. Tapos may kita duwa nga fontanelle, it's anterior and posterior. So anterior fontanelle at birth measures 4 cm to 6 cm in diameter and usually closes 4 and 26 months of age. Guys, mas dako si anterior kaysa kay posterior. Tandaan, mas dako si anterior kaysa kay posterior. Kaya nga, si posterior 1 cm to 2 cm lang. Tapos naga-close siya by 2 months na. Si anterior kay dako sa ga-close siya ga-close siya 4 and 26 months of age. Okay? So una close si posterior, then si anterior. Okay. Sa skull and symmetry uh, skull symmetry and head circumference, no, plagiocephaly. May asymmetry of the cranial vault which occurs when infant lies mostly on one side. Ano atsura sang plagiocephaly? Amo niyo, plagiocephaly. Ari, nan. Lipid. Tama na mga lipid ulo na, guys. Nan, plagiocephaly. Nan, hindi tupong. Plagiocephaly, macrocephaly, dako, and microcephaly, abnormally head, abnormal nga head. Si macrocephaly, abnormally large head. Okay? Facial symmetry, no, lang taon nyo man ang baby kung symmetrical ang iyang atsura. In utero result tension facial asymmetry sa baby pa lang, sa uterus pa lang. If the head is flexed on the sternum, a shortened chin, micrognathia may result. Hanggang muna, blagay sa hanggang muna na. Ano na, micrognathia. Are, micrognathia. Ano churaya? Are, nan. Tama na. Are, micrognathia. Okay. The eyes, ears, nose, and sinuses. Okay, mouth, pharynx, and neck. Okay, small colorful toys are useful as fixation devices. Wait. Newborns may look at your face and follow a bright light if you catch them during an alert period. Okay. Sa eyes na guys, mag-check ha. By 2 months, most infants can follow object. Nagyan naman na natungli, no? Gina sa Denver, no? 2 months na. Singlan sa ears, the position, shape, and features of the ear and to detect abnormalities. Mag-check na kung ang positions ng baby, positions ng ears ng baby might be nga sa dalom ginang ears or sa babaw. I-check nyo man. Kay